امروز قراره یکیمون بسوزه. سلام، به کانال ما خوش اومدید. امروز یه چالش داریم که مطمئنم تهش به گریه ختم میشه، چون من و راهله قرار با هم دیگه برنج درست کنیم، اما از زمانی که استارت رو میزنیم تا زمانی که برنج رو میکشیم هیچ کس نباید فارسی صحبت کنه، چون اگه سوتی بده مجازات میشه. خوردن یه قاشق از این سس خنده فرد علای شمالی یا یه ضربه مگس خوش. من که مطمئنم سعید میبازه. شما پیش بینی کنید توی کامنت ها بهمون بگید کی میبازه. اگه دوست دارین سوتی دادن‌ها و مجازات‌های ما رو ببینید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و لایک کنید که رفتیم که چالش شروع بشه. 3 2 1 start. Okay, at the first we should rinse the rice. So give me the bowl, please. So here you are. Yeah, thank you. Here you are, please. Me? Yeah. Okay. Camera, come with me. The first step is to rinse the rice with the cold water. Yes. Oof, داغ راهله چطور You messed up. The punishment time. Thank you. Yes, yes. چی دادم؟ Please wait. آی تو رو خدا. Which one do you want? Oh, at the first we should correct your sentences. Okay. Yes. What do you say? گفتم چوب داغی. خب چوب داغی چی میشه بچه‌ها؟ What a hot water. What a hot water. So choose which one? مگس کش. Yes. Take your hand. دست تو رو خدا ما نازم Yes. After punishment, Saidi is rinsing the rice, so I wanna to pour some water in the. In the what? خبلمه. پانیشمنت گرفتم. اینا پانیشمنت. انتخاب کن. دست خدا باباست. سوس که سخته. مگس کش دیگه. Okay. Do the rest. The rest. Okay. I will pour the water in the. آخرش نگفتی قابلمه چی شد؟ Pot. When I pour the pot, I wanna boil the water. A few moments later. Now the water is boiled, and we have to add the rice into the water. Water or pot? چی میشه؟ دستگیری چی میشه؟ دوتایی مفاهیم. بیا ما بچه های صادقی هستیم. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به شجاعت. قاشقت کن. برو قاشق بیا. خدایا نمیاد بیرون. خدا ما رو دوست داره نمیخواد ما بسیم. یالا بخوریم. آقا بیشتر بعد بسه خیلی نامرده. نگاه خودش چقدر من آخه این درست خدایی. بخوریم. سلام بخوریم. آقا کات بده زور. خیلی بده. ماس بده. عشقم دارم بده. چی بود اینجا؟ بینندگان عزیز عشقم در میاد. لبام دار میسوزه. پانیشمنت ما به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود. ایشون چی میشه به انگلیسی؟ fabric handle. I get the fabric handle. After boiled is the water is boiled. So please continue.
We have to add the rice into the hot water. Okay. Yes. Now we have to add the salt. Where's the salt? Salt. Where's the salt? I don't know. You know? I don't know. It's your house. Where's the salt? Here's the salt and oil. Okay. Can I do? Yeah. Add There you some are. salt. Yeah. How much is enough? I don't know. Is it enough? Yeah. No. Please write it in. Yes. Thank Is you. it enough? Yes. It's I don't enough. know. Thank you. Yeah. We should. I'm not a good cook. We should take that. Okay, and we should wait for boiling the rice. 6.5 hours later. Rice is Cooked. cooked. Yes. And What's the name of this? it's kind of spoon. No, Yes, it's a wooden spoon. no. You should be punishment. No, You should no. have punishment. It's a spoon. Spatula. Spatula. Okay, when the rice is semi-soft, we should. We should delete the water. No. What we can do? نمیدونم چی میشه. نه این انتخاب میکنم. انتخاب کن. مگس کش. بذار تو سر. بسم الله الرحمن الرحیم. This is the end. خدا دارم. Drown? Drain. Drain? Drain? الان یادم تو سر یادم. Okay, we drain the rice. Okay, continue please. Yeah. Camera, come with us. We pour the water in the pot and we Upside down the pot. yes, as Sadiest said, Pour the rice and water. with the water, pour the water And at the I know I have to be punished, but what is that? It's a bowl with so many spots, so many holes. yes. What is that? Is correct. Yeah. What is that? I don't know. we should have punishment. We don't know the meaning of this. What is that? What is that? I don't know. Comment. Yeah. This or that? This one. Yeah. Backward hand. As you try. No, choose. Which one do you like? And me. Okay. Now you pour the rices into the pot, and this was colander. Colander. Yeah. Now we have to add oil or not? Yes. Yes. Yeah. This is oil. Okay. We are a perfect cooker or chef. Chef. Yes. Is there a need of some piece of fabric here? No. I don't know what is that. It's modern pot. There is There's no need we for don't that. need anything yet. When? You know What can I do now? We have to turn the gas on and wait until it be done. بیا دیگه من انتخاب میکنم. نه تو رو خدا دوباره مگس کاش نمیشه باشه. نه. کم حالا کم. Little please. بچه ها من شما رو به خدا میذارم باید زود قرد بدم. خب سوختم. we should wait to be
To be چی؟ بپزه دیگه. To be cooked. To be cooked. Okay? We will back. Frankly speaking, I checked the dictionary and I got that damkishtan would be steaming the rice. Yes. You know what? Because it's a kind of in Persian bukhar paz kardan, and we cook the rice with steam. So dam keshidan would be steaming the rice. Okay. Now, Until the rice would be ready, let's clean this table yeah. and come with us. Yes. Our rice is ready. It's a chef kiss, but I wanted to say something, but I'm afraid. Saffron? Saffron, yes, it's a saffron. Mix it. Mix them for decoration or Yes. decorated our plate. Yes. Let's take this. Our rice is ready. Here you are. You can eat with us. Without any stew. We have to eat it with some yogurt. Yes. I hope you learn training rice with us in English and Persian. Oh God, help us that we have to eat this rice. Okay, dears. I want to Let's speak test. in Persian. Yeah, test you it. test. I want to speak in Persian. Okay? Can I speak in Persian? Yes. خودم به تو میسپارم. نرم بیمارستان. خب دوستان امروز این چالش رو دیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. چالش برنج پختن به انگلیسی. از شما میخوایم که ایده‌های بهتری به ما بدید. امیدوارم دوست داشته باشید و تا الان همراه ما بوده باشید. Delicious. من شف راهنم. Nice to meet you, Miss Roy. You can get خداحافظی. حتما تو کامنت برام بنویسید که من بهتر بودم یا راحله. قلبم یادتون نره که حتما روشن کنید. شما رو تا چالش بعدی انشاءالله میبینیم. البته بستگی به این داره که چقدر این چالش رو دوست داشته باشید و چقدر ما رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. اگه انشاءالله تعداد لایکاتون زیاد باشه حتما خیلی زود چالش دومم میسازیم. Have a good time. Bye. دوست دارید دادی؟ هدیاره با این؟ واو بچه ها سلام، فیلم بردار هستم. آی فیلم بردار سنه دلیل سنه دلیل ما از تحلیل خود بدیم میکروفون نداریم اینجا با حرف بزنیم. دوستان جایی برید سر کار که بهتون شام بدن مثل ما. آره خیلی خوبه. Okay, Fatima, what's your opinion about this rice? It's okay? very good nice